1 minute also, there's a sentiment that which I want to make it because I think in a discussion we have what we call agree to disagree, and also there is something that we call myths and stereotypes. And again, of course, the way I learn my marriage is not the same way maybe Otis can learn or Ben can learn. We all have different ways of learning marriage, because marriage is a book that you will never learn and finish. That's number one that which I can say. But above all, one thing that which I want to put, now we are in a very serious talk when we leave the assumptions. You know, we have what you call assumptions, and at the same time we have what you call the emergencies and the importances. So a marriage is not an emergence. Now let's be realistic and let's be factful. Marriage is not an emergence that you want to get in, because this is a decision that you are making with someone that you're going to live with for the rest of your life. So the decision that you make today will determine who you are going to become, how successful are you going to become as a woman, as a man, and how it's going to impact you. Because a marriage can impact you negatively, or it can impact you positively. So what I'm trying to bring on point, when we talk about that someone needs time, here we define time in different ways. Time can be defined in different ways. Time can be a week, time can be 3 months, 6 months, a year, 2 years. But to me, I normally say that someone taking a year plus 2 years, that you are starting somebody to get married to this person, I call them, that is nonsense, that is foolishness, that is awkward. Because number one, somebody is not a migration office that you are going to learn getting a passport. You are going to learn like who are your parents, who are the parents of your parents. I normally tell people this is not Nyayaos, like especially when we talk about in Kenya about studying. But when we talk about time, time can be, you know, it's only that we don't define a time frame, the specific time that we need to get married. And at the same time, you know, somebody that we were talking about learning somebody, either man. I've had many people say like, mwanaume niliolekea was a doggy, or mwanamke niliolekea alikuwa maraya, because you wanted to marry this person, and because the other party wanted you because of one thing to another, of course intended to change either party, whether the man or the woman. But again, on the same note, when we talk about our parents, of course we have seen whereby our parents married our mothers during the first day they met on the car, they met on the river, they met on the road, and wakaenda na hiyo unga, such a kind of things. Of course, and again, we cannot deviate from from our parenthood, what was happening. And that thing, we are seeing it today, that happening today, that you meet with someone even on the occasion, and you get married by within the shortest period of time. So what am I going to define in terms of time? If I meet with you today and I cannot fight with you, that means no matter how long that I will take to stay with you, I might not fight, or you are not fighting with me, but because now of one or two things, you intend to be fighting with me. What it means, a number of a time, if you did not fight with someone from the word go, okay, there's something that Dick Cross said. That's why I say that here we disagree to agree, and there are things that I'm picking from both sides, and I disagree from the same. Because somebody will say that doesn't love you, but with the things that you are doing with this person, now that means that fight comes from what you are seeing from the other partner doing to you, or you come to learn, maybe this partner never disclosed that what he or she owns, but as time goes by, you come to learn the exact things that this other partner owns, you get to start loving them. Now you start fighting from those things. That means when the things will come, you will get out, you might never continue of the same spirit. But now, to be precise on this note, the time I think people need before they get married is the time to start to learn a number of few things, to agree on a number of things that how you are going to stay in that marriage. Because a marriage that you will marry someone and start staying together, you might tell this woman you don't want to see her working. Now you will be providing for her because maybe you are working in a bigger job, and then the woman, she's not agreeing with you. Number two, no, just a minute, please. I finish my sentiment, and then you take your time. That's why I kept quiet. But the issue here, the people you are addressing now, they are not benefit. Now it's like you are telling yourself. Okay, ni sawa, ni sawa, nitabadilisha.
Unajua katika ndoa kuna vitu kadha wa kadha ambavyo tunaviangalia kabla uja make decision ya kuweza kuoa. Ndio maana naambia mtu kama hauko sure like ama hauko na uchaamini kwamba utakuwa tayari kuweza kumchukua msichana kama pipi, usifanye hilo kosa, kwa sababu wakati unapomchukua mtu kumwambia ya kwamba unataka kumuoa na unachukua zaidi ya miezi 6, kwa sababu mimi naamini miezi 6 inakutosha tu. Kwangu mimi nasema the day I become that serious of dating, it will take me 3 to 6 months and that's all, and I know the exact things zile nitaweza kusoma kwa huyu mtu, kwa sababu the more nitaendelea kukusoma, the more nitaendelea kukazirika na some other things, na the more by the way una lose some interest on this person, the more unachukua time. Na kitu kingine ambacho ningependa kuweza kuzungumzia ni ya kwamba wakati mnaoana kuna mambo ambayo tunasahau kuyazungumzia kuhusu ajira. Kwa mfano umempata msichana afanyi kazi au anafanya kazi. Na of course kwa mwanaume unajua kabisa kama ufanyi kazi, we mwanaume kama ujishughulishi, mwanamke mtakosana tanguia siku ya kwanza hadi ya mwisho, kwa sababu mwanamke anapenda, si eti wako hivyo, iliumbwa hivyo. Mwanamke anapenda zile vitu ambavyo unavyomfanyia, kumprovidea, kumpaia manguo, chakula na kila kitu pale. Wakati mwanamke anapokuja kufanya kazi anakuwa just supportive, vile Biblia inasema and God saw that it was not good for a man to be alone, akamuumbia msaidizi. So mwanamke anapokuja achukui full responsible, yeye ndiye anafanya hizi mambo, kwa sababu yeye alikuja kama msaidizi. Mungu aliamini ya kwamba wewe utaweza kufanya kila jambo, huyu anakuwa msaidizi. Kwa hivyo wakati utadeviate from the responsibility zile zako ulikuwa unafanya kwa nyumba, don't expect mwanamke aendelee kukupenda, kwa sababu zile vitu alikuwa anapenda unafanya hasiko tena. Jambo lingine, wakati mnaona hii Otisi amesema maybe from the parents and other things. Yes, I also do agree of taking time. Sababu ni ya kwamba hamukuzungumza, hamukuketi chini muweze kuzungumza ndoa ambao mnaitaka kuingia, ni mambo gani mtaenda kuyaangalia pale. Huenda ikawa ulimuoa kwa sababu ya sura. Sura ikiisha mtaendelea kuishi? Huenda ikawa ulioa mwanamke kwa sababu alikuwa anafanya kazi au mwanaume alikuwa anafanya kazi. Kazi ikikosa mtaendelea kukaa? Nambari ya 3, huenda ikawa ulioa huyu mtu kwa sababu mlikuwa mnataka mtoto. Huyu mtoto akikosa kuzaa mtaendelea kuishi naye? So kuna mambo mengine ambapo tunaweza kuketi na muweze kuzungumza kabla mchaingiana, na hiyo mambo huenda ikachukua miezi 3 kujipanga, sababu mimi naamini ndoa ya ukweli sio ndoa unachukua msichana wa mtu ambaye amefunzwa na babake, labda anafanya kazi na mambo zake, unamweka kwa nyumba mwaka mmoja, miaka miwili ndio unaenda kumfanyia introduction, ushampa mtoto, labda amefika kwenyu. Kuna mambo kama hiyo uchawi, of course hata kama exist, lakini hatuwezi kudeviate from it. Anapata ile poma hata ikaliki, aingiriki, unaona vitu kama zile. Kwa hivyo hii miezi 3 hadi 6 na maanisha hivi, unapomzungumza na msichana kwa miezi 3 mnajipanga, kwa sababu mwanaume uweze ukaenda kukatia msichana kama utachiamini ya kwamba umefika wakati unataka kumuoa. Unatongoza ya nini? Mtaso tumepewa dating time. Hii dating time ni ya kuweza kujipanga kama mwanaume, sababu sio wanawake wana make decision, ni sisi wanaume. Unajipanga kwamba niko tayari kuoa sasa. Wakati umejipanga inamaanisha kifedha umejiangalia, kama ni nyumba umeangalia na mambo kama yale. Ukishamalizana na ile shughuli, sasa unaanza kuzungumza na msichana, uko ready set mind like unataka mwanamke wa kuoa. Ukishaanza mazungumzo na yeye, miezi 3 kwangu inatosha, lakini kwa mwingine sijui. Hii miezi 3 ni ya kupanga. Unaweza enda kwa kina msichana akuje kwenyu ajue, uende kwa msichana ujue. Sasa kutoka pale mnachukua na officially. So hiyo inaweza chukua miezi 3 hadi 6. Ngawaje kuna wengine hata miezi 2 inatosha, kulingana vile unajua. Hii tunasema unasoma mtu, inategemea vile wewe mwenyewe unajitolea uweze kujulikana. Kuna mtu akija unamuuliza kitu anakujibu moja. Mimi tukizungumza na wewe, mimi utoa kila kitu nje unikatae siku ya kwanza au endelee na mimi. Mwisho kabisa, wakati tunaposema nahitaji muda, unastahili divine muda gani unahitaji, yani muda kiwango gani. Na huu muda huyu mtu umemstudy kama ni mwaka mmoja, umechukua 2. Wakati unamwambia hauko na yeye, mwaka mmoja tayari kwa mwanamke ni kama miaka 10 ashapoteza sana. Naona wanawake wengi ambao wametoka ndoa wanasema ya kwamba alinipotezea muda. Unajua kwa nini nasema hivyo? Sijasikia mwanaume akisema yes nyote mlipoteza, lakini kwa mwanamke labda alitoka na mtoto, akatoka na watoto. Unajua yeye kupata ile ndoa si rahisi kama we mwanaume kwa ile miaka yoyote ambao utakayekuwa. Kwa hivyo what we need to define the kind of time we need before tuanze kuona. Na unahitaji uwe tayari, ujue kwa sasa hivi uko tayari kuoa, sio ndio wakati unaingia na uende kuanza kusumbuana na mtu. Unajua sikuwa nimechenga, unajua sikuwa na chakula, vitu kama zile.
na hapo katika hiyo ninapoizungumzia mambo ya utis na yaelewa na mimi inafahamu kama mshauri ya kwamba anasema it needs time. Hii time ni vile maybe divine, sisi sote divine different, tujue which time au much time, because time must be having a limit you want. Na pia vile Dikula anasema, unajua Dikula anaweza kuangalia from the other perspective, as in you are saying time, lakini wewe unaendelea kulala na wasichana ukimwambia nahitaji time. Hiyo pia the moment msichana unajitolea, unakuja kila mara kwa huyu mwanaume unakuja. Unajua saa zingine msichana wanajitolea kwamba labda wacha niende nikalale naye ama nikafanye tendo la ndoa na yeye, na hujafikia kwa ndoa ili aweze kunikubali. Lakini sasa kumbe wewe mwanaume unachukulia ile advantage ya kwamba wewe unakaa na yeye na kuna mwingine ambao unaangalia kwingine. So hiyo pia lazima tuiangalie. Kama wewe unaamua msichana umuoi, amuendi popote, haina haja basi yeye kila mara yuacha kwako, walala na yeye yuaenda. Na huyu mwanamke usikubali kufanya mambo ambayo yanatakikana kufanyika kwa ndoa. Simaanishi kuwa kulala na huyu mtu ni vizuri ama ni vibaya, nyinyi ndio unajua, lakini mambo nayomaanisha, mwanaume anakuleta, unakuja unamfulia nguo, unakuja unampikia, unaenda kwenyu. Kwa nini ufanye kazi ya mtu ameolewa ili hali wewe ni msichana au wewe ni rafiki yake? Mwambie kama unanitaka upate hizo full package, wewe niweke kwa nyumba yako, nioe, sasa ndio uweze kupata. Na kama atakuacha kwa sababu umekataa, basi hakuwa tayari, alikuwa na tamanio la mwili wako. Hiyo ndio mimi kwa sasa nitaweza kuweka kwa wazi ya kwamba we need time, but we must divine the time, and this time must be limited time as possible, ambapo sio wastage of time. Kuna mtu alikuwa anataka kuongea, ISO Cliff, unaweza ongea. Do like they're desperate, they want to show this man that they are wife material. Nowadays we don't marry sababu ya zile kazi tunakuja kufanya. You marry this person kuja kusaidiana, and God said it's not good for a man to be alone, he made helpmate. Wewe unakuja kumsaidia zile vitu. Wacha mwanaume au anafanya zile kazi, wewe unakuja kumsaidia. Like umekuja saizi tumepika tumefanya, of course utafanya hiyo usafi, kuna nguo 2 3 utapata. Imagine upate kikapu nzima, mwanaume ameweka nguo akijua girlfriend anakuja Saturday. Sio ni pipi? Si wewe ni pipi tayari, lakini ni vile you are a day scholar. Hiyo ndo nasema